Buenas, buenas noches. Buenas noches para todos. Es una alegría desde esta plataforma donde todos nos unimos para la luz, estar todos juntos y gracias por decir sí a esta invitación que viene desde el Espíritu. Gracias por estar aquí y gracias porque nos vamos a regalar una hermosa y luminosa noche. Hoy tenemos una maestra maravillosa que habla desde el amor y ya hemos tenido la oportunidad de tenerla en otros momentos en esta misma plataforma. Así que le doy un caluroso y bienvenida a Mónica Dubay. El micrófono es tuyo y Guiomar, mil y mil gracias por acompañarnos hoy y porque vas a ser la persona que va a traducir. Entonces, bienvenida y gracias. Gracias a ustedes. Welcome, Monica. You can start. Oh, great. Yay. Hi, everybody. Hola. Hola a todos. I love you. Los amo. Los amo. Thank you. So happy to be here with you. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. I had so much fun last time I taught here. Yo tuve tanta diversión la última vez que enseñé aquí. That I'm just like beaming with joy that I'm back. And I Estoy resplandeciente de gozo de volver. Yeah, and we get to be together and joined in the light. Tenemos que estar juntos y unirnos en la luz. Yeah. Sí. So, big shifts are happening on the planet, right? Entonces han habido muchos cambios o están habiendo muchos cambios en el planeta, ¿no es cierto? Lots of upset. Everybody's upset. Todo el mundo está molesto. Yeah. And that's okay. Y eso está bien. Yeah, because it's showing us what we didn't want to see. Porque nos está mostrando lo que no queríamos ver. I probably don't have to shout, but I'm just so excited. Tal vez yo no tengo que gritar, pero estoy muy emocionada. It's a very exciting time. Es una época muy emocionante. Yeah, it's a rebirth. Es un renacimiento. Yes, and so we're having to really harness our desire. Estamos deseando. Like find, what do we want now? ¿Qué queremos ahora? What do we want to create? ¿Qué queremos crear? For the future. Para el futuro. ¿Qué queremos for the ahora? Children, for their grandchildren. Para los niños y los nietos. What do we want? What kind of a world do they want to be in? We want them to have. ¿En qué tipo de mundo queremos que ellos estén o que tengan? ¿Qué tipo de mundo queremos que tengan? Yeah? If we think about that, si pensamos en eso primero, we won't be so worried about what's happening right now. No estaremos tan preocupados por lo que está pasando ahora. We won't get caught up in the fear. No nos quedaremos atrapados en el miedo. Yeah, we won't just, so what? So what? ¿Y qué? ¿Y qué? You know, it's fear. Big deal. ¿Sabes? Es miedo. Gran cosa. It has no real effect. No tiene un efecto real. It has no real effect. Fear is nothing. El miedo no es nada. No tiene un efecto real. And for human beings, that's a difficult idea. Y para los seres humanos esa es una idea difícil. We love our fear. Amamos nuestro miedo. We love our drama. Amamos nuestro drama. We love our stories. Amamos nuestras historias. Pain and suffering. De dolor y sufrimiento. And victims. Y de victimismo. Right? So that's what we've been seeing. That's what we see on the television. Eso es lo que estamos viendo y hemos visto, estamos viendo en la televisión. That's what they want us to see. Eso es lo que quieren que veamos. Because if we're afraid,
Porque si tenemos miedo, we're controllable. somos controlables. Yeah. And Sí. so it's really important that we don't buy into it. Entonces es muy importante que no caigamos en eso. Yeah. It's really important that we stay in our light. Es muy importante que permanezcamos en nuestra luz. And I'm not ignoring what's happening. Y no estoy ignorando lo que está pasando. It's happening. Está pasando. And I'm not but what am I going to do with that? Y no estoy Pero ¿qué ignorando voy a lo que hacer con eso? This little voice in my head will tell me, oh, be afraid. Esta pequeña vocecita en mi cabeza me va a decir, oh, ten miedo. And oh, isn't it terrible? ¿No es terrible? It's so terrible. Es tan terrible. Yeah. Sí. This is happening, that's happening. Esto está pasando, lo otro está pasando. And all that's happening is upset. Y todo lo que está pasando es molesto. It's just upset. Es molesto. Okay, great. So we got it, right? Human beings love to be upset. Bueno, los seres humanos les encanta estar molestos. Love it. Love it, love it. Me encanta. Because we made it up. Porque nosotros lo creamos. We make up those stories of Nosotros inventamos esas historias de víctima. And so we tell those stories. Entonces nosotros nos contamos esas historias y las contamos. And we convince other people that they're true. Y nosotros convencemos a los demás de que son verdad. But then we're just upset all the time. Pero simplemente estamos molestos todo el tiempo. So, what's the answer to all of this crazy stuff in your head? Entonces, ¿cuál es la respuesta a toda esta locura en tu mente? You gotta find the answer, right? Tienes que encontrar la respuesta, ¿no es cierto? That was what happened to me when I was 30 years old. Eso fue lo que me pasó a mí cuando tenía 30 años. I was in New York City. Estaba en la ciudad de Nueva York. And I got really depressed. Y realmente me deprimí mucho. And I didn't know what happened to me. Y yo no sabía qué me pasaba. I just suddenly got super depressed and anxious. Yo repentinamente me deprimí y tuve ansiedad. And I couldn't find the answer. Like, there was no answer. Y no pude encontrar la respuesta, no había respuesta. My question was, where is this fear coming from? Mi pregunta era, ¿de dónde viene este miedo? I knew that if I had the answer to that question, Yo then sabía que si yo tenía la respuesta a esa pregunta, I could do something about it. podría hacer algo al respecto. And at the time, no one had the answer to that. Psychologists, Y en ese momento nadie tenía la respuesta, psicólogos, doctors, doctores, priests. curas, sacerdotes, No one knew. nadie sabía. I was shocked. I thought psychologists must know. They must know. Estaba sorprendida. Los psicólogos deben saberlo. Nope. Didn't know. No sabían. So I was really lucky. Estuve suerte. I asked for help. Pedí ayuda. Like, please help me. I couldn't Por sleep. favor, ayúdame. No podía dormir. I wasn't eating well. No estaba comiendo bien. And I hated my job. Odiaba mi trabajo. I hated my life in New York. Odiaba mi vida en Nueva York. Although I was married. Y estaba casada. And my husband he was working all the time. Mi esposo estaba trabajando todo el tiempo. I didn't have any purpose or meaning in my life. Pero yo no tenía ningún propósito ni ningún significado en mi vida. And I didn't know that. Y yo no sabía eso. I just knew I had a problem. Yo lo único que sabía era que tenía un problema. And it was in my head. Y estaba en mi mente, en mi cabeza.
So Era que tenía un problema. I found a little book called You Can Heal Estaba en Your mi Life. mente. Yeah, Encontré un pequeño librito que So- decía, tú puedes sanar tu vida, by Louise Hay. por Louise Hay. And it told me that my thoughts create everything I see. Y me dijo que mis pensamientos creaban todo lo que veía. And that made me really happy. Y eso me dio mucha alegría I had an answer. porque tenía una respuesta. Finally, there was an answer. My thoughts are the problem. Finalmente tenía una respuesta. Mis pensamientos son la respuesta. And thoughts are changeable. Y los pensamientos se pueden cambiar. You can change what you think. Tú puedes cambiar lo que piensas. And so I started to do that. Entonces empecé a hacer eso. I started to get really grateful. Empecé a estar muy agradecida I started to appreciate things. y apreciar todas las cosas. My refrigerator, Mi nevera, my where I lived, donde vivía, right, in New York. en Nueva York. I appreciated my family. Agradecí mi familia, I appreciated the people I met on the street. apreciaba a las personas que me encontraba en la calle. And I started to be happier because I started appreciating everything. Empecé a estar más feliz porque empecé a agradecer y apreciar todo. When you choose to be grateful, Cuando decides estar agradecido, everything changes. todo cambia. In 5 seconds, you can change a thought from terrible, terrible, terrible to I'm so grateful. En 5 segundos puedes cambiar de terrible, terrible, terrible a estoy tan agradecida. It's a choice, Es una decisión. right? So ¿Sí? that's exciting to me. Eso es emocionante para mí. And I'm gonna teach you a process I use all the time, every day. Te voy a enseñar el proceso que yo hago todos los días. Every day to shift Todos los días. my mind from fear to love. Para cambiar mi mente del miedo al amor. It's a choice. Es una decisión. So, because we can talk about the light, Porque podemos hablar de la luz, and we can talk about the Course in Miracles, podemos hablar del Curso de Milagros, and sometimes that's not enough. y a veces eso no es suficiente. It's just not enough. No es We have, suficiente. we have to do something. We have to practice. Debemos hacer algo, practicarlo. We have to practice something that works, Debemos practicar algo que funcione. right? Because we're always being tempted and shown all kinds of fear. Porque siempre estamos tentados a mostrarnos miedo. Everywhere you look. Donde sea que mires. Yeah. And it's a very tricky thing. The mind is very, very tricky. La mente es muy, como hace trucos. And this voice will tell you, oh, you're so great. Y esta vocecita te va a decir, ay, tú eres tan genial. Oh, you know what? You're terrible. Sabes que tú eres terrible. And También it'll te va a do that decir. all day long. That, or something else. Te va a decir cualquier otra cosa. Have you noticed that? ¿Has notado eso? It's always evaluating. Siempre está evaluando. It's always judging. Siempre está juzgando. I like this. I don't like that. Me gusta esto, no me gusta esto. I like her. I don't like her. Me gusta ella, no me gusta ella. It's always judging Siempre está juzgando the external world. el mundo externo. And sometimes it's also judging you. Y muchas veces te está juzgando a ti. Oh, you're so stupid. Ay, eres tan estúpido. You're too fat. Estás muy gorda. You're not smart enough.
No eres lo suficientemente inteligente. You're all alone. Estás tan sola o solo. And it will continue to do that all your life. Y va a continuar haciendo eso toda tu vida. It's a tape that just keeps running. Es una grabación que simplemente sigue funcionando. Exhausting. It's exhausting. Cansa mucho. When you know where your power is, Cuando tú sabes dónde está el poder, you discover where your power really is, cuando descubres dónde realmente está tu poder, your life changes. tu vida cambia. So I'm going to ask you, what is power? Entonces te voy a preguntar, ¿qué es poder? Have you thought about that? ¿Has pensado en eso? To me, power is having mastery over my mind. Para mí el poder es dominar la maestría de la mente, de mi mente. Without that, I'm screwed. Con eso estoy fregado. Right? So we can read the course, but if we don't practice this, Nosotros podemos leer el libro, pero si no lo practicamos, we have no power. no tenemos poder. And truly, we have all power. Y realmente nosotros tenemos todo el poder. Our minds are creative. They create. Nuestras mentes son creativas, nosotros creamos. Because God is the mind Porque Dios es la mente with which we think. con la que pensamos. Right? This little mind back here that's always judging and evaluating, that's not your mind. Esa mentecita que juzga y evalúa, esa no es tu mente. That's not you. Ese no eres tú. And that's your problem. Y ese es tu problema. Because you're confused Porque estás confundido between that voice entre esa voz and the mind of God. y la mente de Dios. Yeah. So this mind of God Esta mente de Dios is a consciousness. es una conciencia. Wow, did you see the light change? Sorry. Did you see the light just changed? ¿Viste que la luz cambió? It went up very bright. Sí. Ahora está muy brillante. Mind of God, and the light went brighter. Cuando dije la mente de Dios, la luz brilló más. I really noticed that. So ¿Alguien notó eso? this is real. Esto This es real. is real. Consciousness is reality. La conciencia es realidad, la realidad. It's always here, Siempre está aquí, right here, aquí, surrounding us. rodeándonos. Yeah. And we forget that. Y se nos olvida eso. We just forget it. Solo se nos olvida. It's okay. Está bien, Nothing wrong. no hay nada mal. There's nothing wrong ever. No hay nada mal nunca. So I'm going to tell you this story. When I found the course, Te voy a decir esta historia. Cuando yo encontré el curso, and it said there's no such thing as sin. que dice, no hay tal cosa como el pecado. No such thing. No hay tal cosa como el pecado. My head just went like this. Mi mente, hizo así. No sin? What? ¿No pecado? ¿Qué? I was Catholic. Yo era católica. So to me, that was a big deal. Para mí eso fue una gran cosa. Wow. So all there is love Todo lo que hay es amor and fear, y miedo. but fear is nothing. Pero el miedo no es nada. Yeah. So I might make a mistake Puede que yo me equivoque and think that my fear is real, y piense que mi miedo es real, but I can't make it real. pero no puedo hacerlo real. I don't have that.
ability. No tengo esa habilidad. That's why it says in the Course that you are asleep. Por eso dice en el curso que tú estás dormido, You're dreaming. estás soñando. You're dreaming of exile. Estás soñando en el exilio. That's it. Eso es todo. So what's required? Where is your power? Entonces, ¿qué se requiere? ¿Dónde está tu poder? It's in the light. It's in the awakening to what's true. Está en la luz, está en el despertar de lo que es verdad. What is true is all around you. Lo que es verdad está todo a tu alrededor, In a much higher frequency. en una frecuencia mucho más alta. Yeah? And you get to experience that whenever you want. Y tú puedes experimentar eso cuando tú quieras. But you have to choose it Pero tienes que decidir over and over and over. una y otra vez, una y otra vez. So I'm going to teach you a really quick exercise for letting go of fear. Entonces te voy a enseñar un ejercicio muy rápido para soltar el miedo. Yeah. And when I say fear, I mean everything. Guilt. Cuando yo digo miedo me refiero a todo. Culpa, vergüenza, Judgment. juicio, Blame. culpar And any kind of upset. y cualquier tipo de molestia. So 99% of the time, human beings are upset. El 99% del tiempo los seres humanos están molestos. So what do? Entonces, ¿qué haces? You notice it. First, you have to notice. Primero tienes que darte cuenta. Like, wow, I'm upset. Oh, estoy molesto. So notice it is step one. Date cuenta, es el paso 1. I am upset. Yo estoy molesto. And the next step is this. Y el siguiente paso es este. What does that feel like? ¿Cómo se siente eso? I'm really upset. Estoy realmente molesto. The pain in my heart. El dolor en mi corazón. My back. O en mi espalda. Or in the middle of my head, headache. En la mitad de mi cabeza, mi dolor de cabeza. Whatever it is. Donde sea que esté. Stomach ache. Dolor de estómago. Okay. So you notice that. Right? Entonces te das cuenta de eso. That's step 2. Notice it, feel it. Y el segundo paso es sentirlo. And now notice also what it does to your body language. Did you go like this? En ese darse cuenta también mira el lenguaje del cuerpo. Estar así o así. Do with your body. Lo que haces con tu cuerpo. Right? Because you're reacting. Porque estás reaccionando. To the fear. Al miedo. The upset. Estás molesto. Okay, so you notice you're upset. You te das cuenta. What it feels like. Y te das cuenta de cómo se siente. And you notice how it affects your body, your whole demeanor. Te das cuenta de cómo afecta tu cuerpo. Your voice. Tu voz. And sometimes you feel like really constricted. Y algunas veces te sientes realmente contraído. In your stomach or your en tu estómago, en cualquier parte. Back. People have a lot of espalda. La gente tiene mucho dolor de espalda. Fear is all unprocessed rage, shame. El miedo, la rabia no procesada, la vergüenza. So the third step, ready? El tercer paso. Really simple. Es muy Ask simple. yourself. Pregúntate a ti mismo. Am I willing to let this go? ¿Estoy dispuesta a soltar esto? That's it. Am I willing to let this go? ¿Estoy dispuesta a soltar esto? You're holding on to it. Imagine you're holding on to this bag of stories about your fear. Estás aferrando a esta bolsa de historias acerca de ti de miedo. You're holding it like this, really tight.
Te estás aferrando muy fuertemente. Oh, I feel terrible. Uy, me siento terrible. I'm so upset. Estoy tan molesto. And I want to blame someone else. Quiero culpar a otro. Right? We always want to blame someone else. Nosotros siempre queremos culpar a otro. But we're still doing it to Y ourselves. todavía lo hacemos con nosotros mismos también. Notice what it feels like to hold on. Siente cómo se siente aferrarse. And ask yourself, am I willing to let this go? Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a soltar esto? And if you say yes, I hope you Y si do. dices que sí, espero que sí, lo digas. This is how easy this is. Ready? Es tan fácil como esto. Can breathe. Y respiras, Gone. se va. It literally is gone Literalmente se va when you do this. cuando hacemos esto. So the next step, really important, Entonces el siguiente paso, muy importante, feel what has changed. siente qué ha cambiado, What just changed? qué acaba de cambiar. I was all tight, was all, and then Estaba muy apretado. Y después, don't fill in. If you feel space, si sientes espacio, quiet, no lo rellenes. don't fill it in. No lo rellenes. Don't tell a story. No digas una historia. Just notice. Wow. Solo nótalo. Wow. Diferente. And you're smiling. Your body Y is, sonríes. you know, you probably want to shimmy around and dance a little bit. Y tu cuerpo se mueve, quieres bailar. Oh, you know, right? ¿Sí? Yeah. So when we were together in Wisconsin, we did a lot of dancing Cuando estábamos en Wisconsin, hicimos mucho baile. every day Todos los días. for that reason. Por esa razón. To notice, Darse cuenta, to feel it, sentirlo and let it go. y soltarlo. Your body wants to move. Your body Y tu wants to cuerpo say, se quiere mover. free, I'm free. Tu cuerpo quiere sentirse que está libre. You literally are free in that moment. Porque literalmente en ese momento estás libre, eres libre. This is so simple, isn't it? Esto es tan simple, ¿no es cierto? But you have to practice it Pero tienes que practicarlo whenever you're upset. cuando sea que estés molesto. So this is, I get itchy in my head because there's a lot of light coming in my head. Feel Me the light. rasca la cabeza porque tengo mucha luz. There's so much light now because I let go of what I was thinking. Hay mucha luz ahora porque solté lo que estaba pensando. It's such a simple teaching. It's so simple that we don't Es believe una, it will work. es una enseñanza tan simple que nosotros no creemos que vaya a funcionar. And it works every time Y funciona siempre. because you have the power Porque tú tienes el poder to choose de escoger, or release. escoger entre aferrarte o soltar. And gravity pulls it away from you. La gravedad lo jala, It just goes, whoo, done. solo se va. Don't do it like this. Do it like this. Cuando haces esto, It'll just go. solo se va. Everything wants to release, Todo quiere liberarse, right? Everything wants to flow. todo quiere fluir. Energy wants to flow. So that's why you have to breathe. La energía quiere fluir, por eso es que tienes que respirar. The breath is another way to release. Just Respirar es otra forma de liberar. get all constricted in here and we forget to breathe. When we're afraid, we're so tight.
Tenemos muy constreñido el pecho cuando tenemos miedo y se nos olvida respirar. To breathe. Toca respirar. But this body needs oxygen. Este cuerpo necesita oxígeno, necesita respirar. More and more. Más y más. Yeah. Sí. Okay. Good. Will you all practice that today, this week? Sorry, I didn't hear you. Will you practice this week? ¿Vas a practicar eso esta semana? Say yes. Di sí. Di que sí. Please say yes. Okay. Por favor. Okay, so the reason is, so I'll tell you a quick story. Te voy a decir una pequeña historia. For about 6 months. Por cerca de 6 meses, más o menos por 6 meses. I had a relationship with a man. Yo tuve una relación con un hombre. And on my birthday, y en mi cumpleaños, we broke up. Terminamos. And I was really upset. Y estaba muy molesta yo. Because I loved him. Porque yo lo amaba. But we were just doing this, right? Pero estábamos. I was right, he was right. Él tenía la razón y yo también tenía la razón. I couldn't get what I just didn't get it. I didn't understand. Yo no lo entendía. What was happening? ¿Qué era lo que estaba pasando? No entendía qué estaba pasando. I thought he was crazy. Yo pensé que él estaba loco. And it took me a long time, maybe a month. Y me tomó un mes. To realize that it was me. Darme cuenta que era yo. It was me. Era yo. I wanted to be right. Yo quería tener la razón. So, entonces, I really thought he was wrong and I was right. Yo realmente creía que él estaba equivocado y yo tenía la razón. Now, today, hoy we talked. Hoy hablamos. I can feel it right in my neck. Siento en mi cuello. This is embarrassing. I hung on to that like a month, right? Me da vergüenza haberme aferrado a eso como por un mes. I was so upset. Estaba tan molesta. So today I asked to talk to him. Pero yo le pedí que habláramos. I was done. I was so tired of the pain. Yo estaba tan cansada del dolor. Yeah, and so we started to talk. Entonces empezamos a hablar. And for the first hour, he kept repeating the same thing. Por la primera hora, él permaneció repitiendo la misma cosa. And it sounded to me like he was still stuck where he was on my birthday. Y me pareció que él seguía estancado desde lo que pasó en mi cumpleaños. Yeah, same place. El mismo lugar. And I said to him, you're not responsible for my upset. Y yo le dije, tú no eres responsable por mi molestia. I am. Yo soy. And I'm not responsible for your upset. Y yo no soy responsable por tu molestia. Yeah. Sí. And I asked him y le pregunté if he would be willing to take responsibility for his upset. Le pregunté si él estaría dispuesto por tomar responsabilidad por su molestia. Because I'm willing to take responsibility for my upset. Porque yo estoy dispuesta a tomar responsabilidad por mi molestia. And at first he wasn't really interested. Y al principio realmente él no estaba interesado. So I waited. I just waited. Entonces yo esperé. And I just prayed. Shh. Y oré. Help. Right? Ayuda. I really wanted this to be healed. Yo realmente quiero que esto se sane.
So he talked and talked some more. And then Entonces él habló y habló más. he said, I said, you know I really love you. Y finalmente yo le dije, ¿sabes qué? Yo realmente te amo. And that's what matters to me, is that you know I care about you. Y eso es lo que realmente importa, que tú me importas. And whatever this is, this upset, Y lo que sea esta molestia, I don't want it. no la quiero. And I'm willing to let it go. Y estoy dispuesta a dejarla ir. And then there was a change in the conversation. Y entonces hubo un cambio en la conversación. And he said to me, well, going forward, Y él me dijo, seguir adelante, I'm willing to put the past in the past estoy dispuesto a poner el pasado en el pasado and start over. y empezar otra vez, desde el principio. And I was like, you are? Y le dije, ¿estás dispuesto a eso? He said, yeah, I want Dijo, sí, you to be my friend again. yo quiero que tú seas mi amiga otra vez. Not my girlfriend, No mi novia, but my friend. pero mi amiga. And I said, oh. Y yo le dije, "Ay". I'm like crying, like, oh my God, thank you. Yo le dije, ay, gracias, Dios mío. I just was so relieved. It's like he's willing and I'm willing. Right? Yo me sentí tan aliviada. Él estaba dispuesto y yo estaba dispuesta. But I had to be willing first. Pero yo tuve que estar dispuesta primero. I had to be the one to say, this is no, I'm done with it. Yo tenía que ser la primera en decir no, ya suficiente y en soltar. That affected him. Y eso lo afectó a él. Right? And all of a sudden this pain just lifted off my neck. Y repentinamente todo este dolor se me fue en mi cuello. And I was so like, wow, just that one choice. Y estuve como, wow, solamente esa decisión. All right, that's forgiveness, yeah? Bueno, eso es perdón, ¿no es cierto? It has to be practiced. Tiene que ser practicado. And my sharing that with you Y compartiendo esto contigo makes it real. Lo hizo real. That's the miracle. Ese es el milagro. It's great that we had the healing, but sharing it makes it real. Está bien que tengamos la sanación, pero compartirlo lo... Yeah. So when you have a healing of your mind, share it with someone. Cuando tengas una sanación de tu mente, compártelo. And it will make it real. And lo va a hacer real. It will inspire someone else. Y va a inspirar a alguien más. Yeah. It will affect that person. Va a afectar a esa persona. And you don't have anything, to say about that. That's how it works. Y no, tú no tienes nada que decir al respecto. Así es como funciona. Yeah. Sí. So I'm going to do a little bit of lesson 75. Entonces voy a hacer un poco de la lección 75. Now that you know how to practice, ahora que tú sabes cómo practicar, the words will make sense to you. Right? The words of the lesson will make sense. Las palabras van a hacer más sentido, más significado para ti en la lección 75. These words in this book, the words in this book make sense to this mind. Estas palabras van a hacer sentido, te van a tener significado para esta mente. And not to this mind. No para esta. This mind can't figure anything out. Esta no puede descifrar nada. No. And that's okay. Está bien. Just notice that. Solo date cuenta de eso. Yeah, notice that this mind is always trying to figure it out.
Esta mente siempre está tratando de descifrarlo and it can't figure it out. y no puede descifrarlo. And it never will. Y nunca podrá, Because it's not nunca a lo true hará, thing. It's not real, porque no es real. right? So they don't mean anything. These thoughts don't mean anything. Estos pensamientos no significan nada, porque no son reales. Number 10. El número 10. That's lesson number 10. Ah, ok. Yep. La lección número 10. Yeah. Really important lesson. Oh, this is always evaluating and judging. Esta siempre está evaluando y juzgando Yeah. About the past. acerca del pasado. That's all it knows. It only knows about the past. Solamente conoce o sabe del pasado, Doesn't know about the future, pero no sabe del futuro. but it thinks that the Pero cree past is going to be in your future. que el pasado va a estar en tu futuro. It thinks that, right? We always think, oh, it'll be like Así last. es. I'm going to do that and it'll be like last time. Ah, yo creo que voy a hacer eso y va a ser como la última vez. But it's in your head. That's just in your imagination. Pero está en tu cabeza, está solamente en tu imaginación. We don't have anything to say about the future. We don't know it yet. We haven't created it. No tenemos nada que decir acerca del futuro. Nosotros no lo sabemos, Yeah. no lo hemos creado. So to have a new earth, a new world, Para tener una nueva tierra, un nuevo mundo, we have to choose to have the future be very different from our past. tenemos que escoger que el futuro sea muy diferente de nuestro pasado. Like totally different. Totalmente diferente. Yeah. Because the past is all about war and Porque el pasado es solo acerca de la guerra, conflict conflicto, and what we've been told, lo que nos han dicho, what we learned in school. lo que aprendimos en la escuela. And the future is it's up to us. Y el futuro depende de nosotros. If you have power, Si tienes poder, and I mean real power. me refiero al poder real. Real power is, what do you think real power is? El poder real es lo que crees que es el poder real. Love, yeah? Love El amor. and forgiveness. Amor y perdón. Yeah. And the mind of God. En la mente de Dios. It created everything. It Que created creó todo. universes and Creó universos, stars and estrellas, earth la tierra, and everything you see. todo lo que ves Oh, and all the light. y toda la luz. Yeah. So that mind is your mind. Esa mente es tu mente. When you bring, you stop listening to this, Cuando paras de oír esto, and you bring yourself home. te traes a ti mismo al hogar, a tu hogar, Into yourself, dentro de ti mismo. the self that's connected here. Está conectado aquí. And it actually is right here. It's all right in here. Y realmente está aquí. Okay, it's in the body, Está en el cuerpo, not confined to the body. no confinado en el cuerpo. It's everywhere. Está en todas partes. I'm getting very warm. Y queda acalorándome aquí. Feel the light that is Siente la luz in you. That was que in es alrededor tuyo. Christ Jesus. Yeah? Christ. El Cristo, That's you. eres tú. So if that is true, Si eso es verdad, that's you, eres tú and it is, I'm sure. y es.
¿Y eres? I ¿Estoy said, segura? I accept that I am that. Porque yo acepté que yo soy eso. When you accept that you are the light, Cuando tú aceptas que eres la luz, you connect to yourself and everything. y te conectas con tu ser y con There's, todo. there's no fear. No fear. No hay miedo. No, it's gone. The fear No hay miedo. is a very low frequency. Se va. It's a very low frequency. It doesn't have El miedo es una frecuencia muy baja. Y no tiene. So when you choose to be the light, yeah. Cuando escoges ser la luz, you choose this light, you start to vibrate in a higher frequency. Empiezas a vibrar en una frecuencia más alta. Yeah, see, and the light just does stuff. Y la luz hace eso. Hace eso en mi cabeza. And it makes you want to move and dance and sing and play. Makes you want to dance. Sound is weird. So, excuse me, the sound was weird. Okay. What did you say? Could you repeat the last part? I said, you want to dance and sing and play. Tú quieres bailar, cantar y jugar. Yeah, that's light. Esa es la luz. Okay. Thank you. You know. Gracias. For that light. Por esa luz. You get to play. Y el juego. I can play in the kingdom. Everything is mine. Yo puedo jugar en mi reino. And everything is mine. Todo es mío. Yeah. It's all mine. Sí. Todo es mío. This is my hologram. Este es mi holograma. And I get to choose what I want to do with the hologram. Yo puedo escoger qué voy a hacer con el holograma. What do I want to do here? What do I want to do in my hologram? Did you catch that? Oh. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi holograma? Yes. There you go. Okay. Is there a delay? Yeah, there is something in the Wi-Fi signal. Oh, okay. Delayed. Yeah. Okay, I'm not seeing that myself, but okay. So I'm going to take a drink of water. Okay, me too. So I hope this is helping you. Entonces, yo espero que esto te está ayudando, que te esté ayudando. Because now, when you accept that you are this light, yeah? When you accept it. Porque ahora, cuando tú aceptas que eres esta luz, cuando lo aceptas, suddenly your life means more than you thought it did. Repentinamente tu vida significa más de lo que tú pensaste que significaba. So then you can pick up this book. Entonces puedes agarrar este libro and read one paragraph. Y leer un párrafo. And it will wake you up. Y te va a despertar. Yeah, it'll wake you up out of your dream. Te va a despertar. Okay, so let's do paragraph number 1 in lesson 75 together. Okay. I'm getting a lot of stuck energy in my throat right now. Estoy teniendo mucha energía atascada en mi garganta ahora. Sometimes the energy gets stuck and I have to speak louder or... a veces la energía se estanca y tengo que hablar más duro. Okay, it's all good. So, the light has come. La luz ha llegado. It's here.
Está aquí. It's you. Eres tú. And it's me. Y soy yo. Yeah. You are healed. Te And has curado you can heal. y puedes curar. The light has come. La luz ha llegado. You are saved. Te has salvado. And you can. Light has come. Yes. La luz ha llegado. You are at peace. ¿Estás en paz? Right? And you bring peace with you wherever you go. Y llevas la paz contigo donde quiera que vas. Yeah. And darkness and turmoil and death have disappeared. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido. Yeah? So ¿Sí? the light has come. La luz ha llegado. So the past is gone. El pasado ya se fue. You're in the light. Estamos en la luz. And now we celebrate Y ahora celebramos our release. nuestra liberación. Because a moment ago, we were Porque un momento atrás judging. estábamos juzgando Yeah. And fearful. y miedosos, But now the light has come. pero ahora la luz ha llegado. I let go Suelto and the light has come. y la luz ha llegado. It's so simple. Es tan simple. And we celebrate the happy ending to your long dream of disaster. Hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Yeah. Thank you. It's over. Gracias, se acabó. There are no dark dreams now. Ya no hay sueños oscuros, No more. tenebrosos. The light has come. La luz ha llegado. We're going to create with our light. Vamos a crear con nuestra luz. Create the next paradigm. Vamos a crear el siguiente paradigma. Yeah. With light. Sí, con la luz. The light has come. Today, the time of light begins for you and everyone. Hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás. Wow. Can you really accept that? ¿Realmente puedes aceptar eso? If you can accept this tonight, you're free. Si Forever. puedes aceptar eso esta noche, vas a ser libre para siempre. Right? Because now you know what to do when you feel afraid. Porque tú ya sabes qué hacer cuando tengas miedo. And you know you can always pick up the book Y ya sabes que puedes agarrar el libro and remember, y recordar yeah, that this is actually true. que esto realmente es verdad. It's so simple. Es tan simple. The old one, it is a new era in which a new world is born. Es una nueva era de la que ha nacido un mundo nuevo. And the old one has left no trace upon it in its passing. Y cuando el viejo pasó de largo, no dejó rastro alguno sobre el nuevo. It's done. Gone. Se fue. Gone. The past fue. is always gone. El pasado siempre ya se fue, se ha ido. That's why we call it the past. It's past. Es que lo llamamos pasado. It's Pasó. Se fue. the new world. El nuevo mundo. Today we see a different world Hoy vemos un mundo diferente because the light has come. porque la luz ha llegado. Now, how did that happen? ¿Cómo pasó eso? That the light has come. Que la luz llegó. If you look down, it says we stopped seeing. This is paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
No queremos ver hoy sobre el mundo la sombra del ego. Yeah. We don't want to see that, right? No queremos ver eso. We see the light. The light that's Vemos all. la luz. And we see heaven's reflection. It's Vemos reflecting. la luz y en ella vemos el reflejo del cielo And it's all over the world, right? extenderse por todo el mundo. Because I choose to see it there. Porque yo decido verlo ahí. Yeah. I choose to see the higher frequencies Yo decido ver frecuencias más altas behind the veil. detrás del velo. Yeah. Now remember, there's a veil here, right? There's a veil. Acuérdate que hay un velo aquí. And sometimes we can't see through that veil. Y muchas veces no podemos ver a través de ese velo. We're listening to this. Estamos oyendo a esta. We're listening to this little nothing brain. Estamos oyendo a esta pequeña cosita de nada. Este cerebrito de nada. When we stop listening to this and we breathe and we let go and we get quiet, Cuando dejamos de oír a esta y respiramos y soltamos y estamos en quietud, we see heaven's reflection everywhere. vemos el reflejo del cielo en todas partes. And we have to share that vision with other people. Y tenemos que compartir esa visión con con los demás. You see the light? ¿Ves la luz? Share that with people. Do you see the light? Do you see Comparte the esto. forgiveness? Do you see Compartes people embracing each other? las personas abrazándose. Well, maybe not right now because of this crazy. Tal vez ahora no. But soon we're going to Pero start pronto embracing each other again. Like, that was so terrible. It's over. vamos a empezar a abrazarnos y fue terrible y ya se acabó. And it's done. It's over. So Se acabó. it's over when we say it's over. Decimos que se acaba cuando nosotros decimos que se acaba. O se acaba cuando decimos que se acaba. Because I forgive it. Porque yo lo perdono. I forgive the virus. Perdono el virus. I forgive the police. Perdono a la policía. I forgive everyone who's upset. Perdono a todo el mundo que está molesto. I forgive them. Los perdono. Because they're caught in their mind. Porque están en su mente. They're just thinking, they're using this mind. Están usando esta mente. They're very confused. Y están muy confundidos. Right? Human beings are very confused. Los seres humanos están muy confundidos. They don't know this. They don't know that they're the light. No conocen esto, no saben que son la luz. They're children who are in kindergarten. Pero los niños que están en kinder, sí. Right? So we have to recognize that. They're just mistaken. Entonces tenemos que reconocer eso. Están equivocados. So our job is to see them in the light, right? Nuestro trabajo es verlos en la luz. Everyone. I don't care A who. todo el mundo, no me importa quién. Everyone gets to be free. Todo el mundo tiene que liberarse. It's the time. Okay. And so, I'm going to read the next paragraph too. Entonces voy a leer el siguiente párrafo también. I'm getting so much energy. Thank you. Thank you for all your love, everybody. Estoy recibiendo tanta luz. Gracias por el amor de todos. South America, Mexico, Spain. Gracias América, México, España. It's so extraordinary. Feel it, like there's energy in my hands. Like feel that love. Siento todo este amor, siento la energía en mis manos y siento todo este amor de todos ustedes. You're sending that to me. Me lo estás mandando a mí. And I'm reflecting it back to you. Y yo lo estoy reflejando a ti de vuelta. And we are like this. Somos como esto. We're like the angels now. We can hold. Somos como los ángeles. We can hold this ball of light. Podemos agarrar esta bola de luz. And know that we have this in here. Y saber que la tenemos en el pecho. See it inside of you.
dentro de ti. Whew, there's a lot of energy and light. Mucha energía, mucha luz. So why? Because we forgive the world. Porque nosotros perdonamos el mundo. We've forgiven the world. Perdonamos el mundo. You can look upon it now. Oh, keep a completely open mind. Where is it? Second sentence. Keep a completely open mind. What paragraph? 6, paragraph 6. Yes. Dwell Okay. upon the past today. Keep a completely open mind. No te entretengas hoy en el pasado. Mantén tu mente completamente receptiva, libre de todas las ideas del pasado y todo concepto que hayas inventado. Great. You have forgiven the world today. Hoy has perdonado al mundo. You've let it go Lo soltaste. for what you made up, Lo que inventaste, what you were thinking. lo que inventaste cuando You're free. pensaste, ahora eres libre. You don't know what this is going to look like now. You don't know. Tú no sabes cómo se va a ver esto ahora. Like, who am I? I'm in this light. I'm just light. ¿Quién soy yo? Soy I'm in the esta body. luz. I'm still in the body, but I carry this light. Todavía estoy en un cuerpo, pero yo cargo esta luz. That was my agreement when I came here. Ese fue mi acuerdo cuando yo vine aquí. And sometimes it feels like it's when I forget that you're there, when I forget that I have you. Y a veces se siente cuando me olvido de que tú estás ahí, All alone. que estoy solo, All like this in my apartment in Orlando. que estoy en mi apartamento en Orlando. Right? I've had to be alone for so much. I don't like it. Tuve que estar sola por mucho tiempo y no me gusta. Until I get to teach and express and be myself. Pero necesito entonces enseñar y ser yo misma. And that's what makes me happy. Y eso es lo que me hace feliz. I have to extend this light. Yo tengo que extender esta luz. We have to do that to be happy. Tenemos que hacerlo para ser felices. Okay. Okay, I'm going to skip down to 1. That's from that paragraph, go down one more paragraph. Yeah, where it says, realize that your forgiveness entitles you to vision. Okay. Okay, yes. Uh-huh. Date cuenta de que tu perdón te hace acreedor a la visión. And understand the Holy Spirit never fails to give the gift of sight to the forgiving. Entiende que el Espíritu Santo jamás deja de darles el don de la visión a los que perdonan. Now get this, you have to believe this. Believe Tienes que creer esto, that he won't fail you. que Él no te va a fallar. Right? Because you have forgiven the world. Porque tú has perdonado al mundo. So he will show you what true vision is. Confía en que Él no dejará de dártelo a ti ahora. Has perdonado al mundo. El Espíritu Santo estará contigo mientras observas y esperas. Él te mostrará lo que la verdadera visión ve. Esa es su voluntad y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente. Él estará allí. La luz ha llegado. Has perdonado al mundo. Perfect. I don't know what you read, but You have forgiven the world. oh, perfect. Yes. I read the whole thing. That is it. That's all that was ever asked of you, was that you would forgive the world. Eso es lo único que se te ha pedido, that que you, perdones el mundo. because it's all going on here. It's still in the veil, right? There's a veil. Si sigues en lo que está pasando aquí, sigues en el velo. Yeah. Sometimes we can't see beyond it, but we have to trust and believe. A veces no podemos ver más allá del velo, pero tenemos que confiar y creer.
It's really all just perfect. Realmente todo es perfecto. Yeah. Sí, It's a choice. es una decisión. Yeah. And when you get that, it's your choice. Y cuando entiendes eso, que es tu elección, And you have to make it all the time. y tienes que hacerlo todo el tiempo, Constantly make that choice. constantemente hacer esa decisión, tomar esa To decisión let go. y soltar, Then we can live in peace. entonces ahí podemos vivir en paz. Yeah. Sí. So then we could give thanks. Entonces ahí podemos agradecer. Remember, I came out of depression by giving thanks. Salí de la depresión dando gracias. Yeah. So it comes around again. Now I Entonces da vuelta otra vez. there's light. I am that. Ah, yo soy la luz, yo soy eso. Thank Gracias. you for me in creating me as light. Gracias por crearme como luz. Thanks for the love of God. Gracias por el amor de Dios. Rejoice in the power of forgiveness to heal your sight completely. Wow, where are you? Oh, sorry. I'm in the middle of where it says the shorter practice periods too will be joyful reminders of your release. In that paragraph, it says, give thanks for mercy and the love of God. Do you see that? No. It was right after what you read before, I think. I'm sorry, I jump around a lot. Oh, ok. Dile que sabes que no puedes fracasar en tu empeño porque confías en él. Y dite a ti mismo que espera lleno de certeza poder contemplar el mundo que él te ha prometido. De ahora en adelante verás de otra manera. La luz ha llegado hoy y verás el mundo que se te ha prometido desde los orígenes del tiempo, en el cual el fin del tiempo está garantizado. Yeah. And the shorter practice periods too will be joyful reminders of your release. Las sesiones de práctica más cortas serán asimismo jubilosos recordatorios de tu emancipación. Give thanks for mercy and the love of God. Da gracias por la misericordia y el amor de Dios. The love of God has saved you. El amor de Dios te ha salvado. Be confident that on this day there is a new beginning. Confía en que este día será un nuevo comienzo. Yeah, right now. Ahora. And without the darkness of the past upon your eyes, you cannot fail to see today. Sin las tinieblas del pasado sobre tus ojos, hoy no podrás sino ver. And what you see will be so welcome that you will gladly extend today forever. Y tu acogida a lo que veas será tal que felizmente extenderás el día de hoy para siempre. Yeah. So the light has come. La luz ha llegado. And I have forgiven the world. Y he perdonado al mundo. Should you be tempted, right? Si te asaltase la tentación, say to anyone who seems to pull you back into darkness, the light has come. I have forgiven you. Dile a quien quiera que parezca estarte llevando nuevamente a las tinieblas, la luz ha llegado, te he perdonado. Yeah. You have to say it to yourself and to them. Dítelo a ti mismo y a ellos. Yeah, it's not that hard. No es tan difícil. So now, and we'll read the last paragraph, okay? Entonces leeremos el último párrafo. We're going to get this, really get it, really bring it in and listen. Para realmente entenderlo y interiorizarlo. We have power, right? Tenemos poder. How many people are here?
128. 128. There's so much power in 128 people, light workers. Hay mucho poder en 128 personas, trabajadores de la luz. So we dedicate this day to the serenity. Dedicamos este día a la serenidad en la que Dios quiere que estés. God would have you be, yes. We keep it in your awareness of yourself and see it everywhere today. Manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes hoy, según celebramos el comienzo de tu visión. Yeah. And as we celebrate the beginning of your vision and the sight of the real world, we celebrate that. We celebrate. Yeah. Nosotros celebramos. Según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el Now cual we get to be this. We get to be this. tenemos que ser esto. This is who we are. Eso es lo que somos. Simple. Should I finish? Very simple. Yeah. Muy sencillo, muy simple. And I want to thank you for paying attention and for listening. Quiero agradecerte por prestar atención y oír. And for your love. Y por tu amor. And I wish I spoke Spanish. Y yo espero hablar español, desearía hablar español. But I'm not going to let that stop me from... Pero no voy a dejar que eso me detenga para amarte. Yeah, we get to create the new world now. Tenemos que crear el nuevo mundo ahora. Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias. Do anyone want to have any questions or anything? I'd love to answer any questions you might have. We have a few more minutes. Si alguien tiene una pregunta, yo estaría feliz de contestarle. Hasta este momento no hay preguntas, Mónica. So far, there are no questions. Okay, good. Mucha gratitud sí hay. Todo el chat está lleno de gratitud hacia ti. Yeah. A lot of gratitude towards you. I want to invite you to... Quiero invitarte. I don't know if we can translate, but I would like to have you join my Facebook group if you want to. Okay. Pues que está invitándonos al grupo de Facebook. A su grupo de Facebook. I'll put it in the chat. It's called the Freedom Call group. Se llama La Llamada de la Libertad o a la Libertad. I just started it, and Yo acabo de empezarla. It's about love and being powerful in the world. Es acerca del amor y de ser poderoso en el mundo. Because I believe we need to bring our power and love into the world now. Porque yo creo que tenemos que traer nuestro poder y nuestro amor al mundo. And I want to support you in doing that. Yo quiero apoyarte en hacer eso. And together we're strong. Juntos somos fuertes. Right. And when you get that your light is really powerful and connects you with everyone and everything, then it's different. You feel very different from the world. Y cuando tu luz, que es poderosa, te une a todo el mundo. And we're here to bring this here to help people that suffer. Estamos aquí para ayudar a la gente que sufre. What is the name of the group again? Called the Freedom Call Group. I don't know how to say that in Spanish, but it's the Freedom. La llamada a la liberación. The Freedom Call Group. Yeah. Yeah. And it's just, for those of us who want to join together, I do healings, videos. Es solo para los que se quieren unir. Yeah. Y hago videos de sanación.
y me encantaría hacerlo. Yeah. So thank you so much. Thank you. Sí, yo misma Gracias. creo. Muchas gracias. Hay una pregunta por There aquí. is one question. Okay. Ok. Dice Astrid Suárez, pregunta, veo que lees de los ángeles. ¿Cómo manejar tu relación con tu ángel de la guarda? ¿Me puedes repetir que es que se cortó el volumen? Ok, La voz? sí señora. Por favor, gracias. Bueno, dice, veo que lees de los ángeles. ¿Cómo manejar tu relación con el ángel de la guarda? I see you read about angels. How can I improve my connection or relationship with my angel? With your angels. Yes. Okay. Really good question. Buena pregunta. So they're always here, Siempre están aquí. and you have to invite them Tienes que invitarlos into your mind, into your en life, tu mente, en right? tu So vida. for me, Para mí, I was always talking to Jesus and my higher yo self. siempre estaba hablando con Jesús y mi ser superior, mi ser interior. But recently, I have been aware of these angels. Just recently, in the last couple of years. Pero recientemente he estado consciente de estos seres, de estos This- ángeles, this- hace un par de This años. is backwards, but it's Metatron, Metatron, and Michael, and y Gabriel, Miguel, y Gabriel, Uriel, and Uriel, there's a lot of them. hay muchos de ellos. They're always here. But you have to Todos están aquí. ask them in the quiet to be with you. And you Pero feel them, you may see them. I feel them. les pides en silencio que vengan y Sometimes tú los puedes sentir. I see light. I see a light shine. You know, it's just like a ball of light. It just goes bing and bing. Algunas veces los veo como lucecitas Yeah. que se prenden y se apagan. Right. Just notice those things. Notice. Date cuenta de esas cosas. Yeah. And you can feel, sometimes you can feel them wrap their wings around you. Muchas veces puedes sentir que te envuelven en sus alas. When you're like, if you're upset or sad, Si estás molesto o triste, ask them to come in and wrap you in their. pídeles que vengan y te envuelvan. It's a matter of your choosing to be open and communicate mentally. Es cuestión de estar abierto, de decidir estar abierto y estar conectado mentalmente con ellos. And they show up when invited, always. Y ellos aparecen cuando los invitas, siempre. If I feel upset or angry, Si yo me siento molesta o sometimes rabia, I just say, please come and release this anger. Help me release the anger. They can't release it. I have to do it. pido por favor vengan y me ayudan a liberar esta rabia. Yo lo tengo que hacer, ellos no lo pueden Yeah, it's a very hacer, important pero point, me actually. ayudan. Really important to know that they can't take anything from you. Es importante saber que ellos no te pueden quitar nada. Tienes que liberarlo tú. If you're afraid, you have to let it go. Si tú tienes miedo, tienes que soltarlo tú. And I taught you how to do that tonight. Yeah. Y yo te enseñé a hacer eso esta noche. It's up to you. You made it. It's yours. You can let it go. Es decisión tuya, tú lo hiciste, entonces tú lo sueltas. They can support you in making that choice, Ellos te pueden apoyar en tomar esa decisión. and they can shine their light and help Y you. pueden hacer brillar la luz, su luz en But ti. you're the one that has to let go. Pero tú eres el que debe soltar. Yeah. And they'll
They'll congratulate you. Ellos te van a felicitar. Good choice. Sí, buena decisión. But see, our choice is our choice, and they can't interfere with our choice. Pero nuestra decisión es nuestra decisión y ellos no pueden interferir en ella. They're not allowed to do that. No one is. No están, no se les no está permitido que No. hagan eso. I hope that helped. Espero que haya ayudado eso. And know that it's going to feel really weird for a while. Y se sintió un poco extraño por un tiempo. The world's going to feel strange. Se siente extraño. Because we're letting go of the past and we're literally creating a new world with our Porque thoughts. estamos soltando el pasado y literalmente estamos creando un nuevo mundo con el pensamiento. So it's really hard to know or to make plans. Es muy difícil saber hacer planes, Right? Like I ¿no? usually go to New York and visit my kids, and I can't do that right now. Usualmente yo voy a Nueva York y visito a mis hijos, pero ahora no puedo hacer eso. Oh well, just go with it. Be okay with what's happening. Entonces, Be okay. entonces fluye con eso y Yeah. está bien con lo que está pasando. It's a perfect situation. It's a perfect plan. Es una situación perfecta, es un plan perfecto. Keep reading this. Mantente leyendo el libro. The world I see holds nothing that I want. Every El lesson. mundo que veo, Every lesson has el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. of love. And Cada lección es una lección de amor. it corrects your mind. Always correcting. Todo el tiempo corrigiendo la mente, corrigiendo la mente. I'm so excited to create this world with you. I really am. Estoy muy emocionada de crear este mundo contigo. Let's choose Realmente. to create a world of love that works for everyone. Entonces escojamos crear un mundo de amor para todos. Yeah. I want it to work for everyone. Sorry. I want this to work for everyone. Quiero que esto funcione para todos. Yeah. Everyone's included. Todos están incluidos. Yeah. So don't reject anything. No rechaces nada. Embrace everything. Abraza todo. Acoge todo. Even your fear. It's okay. Be afraid for a moment. Embrace it. And then release. Si tienes miedo por un momento, está bien, no importa. Acógelo y suéltalo. Yeah. Thank you. Gracias. I love you so much. Thank you. Los amo muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Mónica, también te amamos. We love you too, Mónica. Thank you very much. Right. Okay. Well, I look forward to the next time. Bueno, estoy mirando para la siguiente vez. And seeing you again in Y person. verte otra vez en persona. Yeah. Good night. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti, Mónica, y gracias Good night, de Mónica, nuevo. and thank Mil you very gracias. much. Thank you so much. Y a ti, Omar, gracias por tu traducción, por tu amor. Y gracias a todos los hermanos que hoy estuvieron con nosotros, dando su luz y su amor. Y los esperamos para que nos acompañen a continuación, a estar en la luz con la música que vamos a disfrutar, para integrar toda la información que Mónica hoy nos dio. Entonces, hermanos, recuerden que mañana tenemos también en la mañana a las 10 de la mañana un gran maestro y nuevamente a las 7. Aquí estamos para nuevamente estar juntos en una sola mente. Feliz noche para todos.